humu nchini, na wanahabari wetu vilevile wako katika kaunti 47 kuhakikisha tunakupa taarifa hizo kwa kina. Lakini mwanzo kabisa tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tunazitupia jicho, na ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu anazindua matokeo ya upangaji wa kidato cha kwanza, akisema kuwa mchakato huo ulikuwa wa huru na haki. Vilevile mtazamaji, tunaangazia kwamba Rais William Ruto asema uchumi wa Kenya unaendelea vyema na kwamba hawezi kulaumiwa kwa masuala ya kimataifa ambayo yapo nje ya uwezo wake. Vilevile mtazamaji, tunatupia jicho taarifa kwamba Rais William Ruto akisema kwamba wale walimu ambao ni wa sekondari msingi ama ukipenda JSS wako sawa, na atahakikisha kwamba wanapata mkataba kudumu ili kuendeleza utekelezaji wa mtaala wa CBC. Na vilevile mtazamaji, tunaangazia uhusiano wa Kenya na DRC, ambapo Rais William Ruto amesema uhusiano baina ya mataifa haya mawili ni thabiti. Mtazamaji, baadhi tu ya taarifa ambazo tunazitupia jicho hivi sasa. Tupate methali ya leo. Methali ya leo: lengelenge langu si jipu lako. Lengelenge ni uvimbe wa majimaji. Jipu ni uvimbe mkubwa unaofanya usaha. Maana ya nje: lengelenge langu japo si kali kama jipu lako, linanipa taabu. Maana ya ndani: tatizo langu siwezi kulilinganisha na lako, langu japo ndogo linanisumbua. Matumizi: hutukumbusha kuwa tatizo la mtu japo dogo haliwezi kulinganishwa na kubwa la mtu mwingine. Hatuwezi kupuuza matatizo ya watu eti kwa sababu yetu ni mazito. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha taarifa hizi za TV47 Matukio kwa kina zaidi. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake haina nia ya kuuza mashirika ya serikali, bali kuweka mikakati kabambe ya kukusanya mapato yanayostahili kutoka kwa mashirika hayo. Tazama. I brought policy and I said we are going to make sure that every government asset gives money to the shareholder, the government of Kenya, so that we look for additional revenue, because we cannot borrow. We have pushed Kenya enough on taxes. The only other way to raise money is to sweat our assets. Yeah? Is to sweat our assets. We must get our assets to pay us dividends. That's why, for example, Kenya Power, we have removed 4 directors that I appointed into the board to allow the private sector to appoint directors, because we want it to be run with the private sector support, right? Because we value what the private sector has to say. Let me conclude by saying the following. Why is this in the right direction? Let me answer what this good man has said. KCC, for example, we want to have a conversation with farmers. We want farmers to own KCC. We want to give them, we want to see with them already dairy board were in India. The Indian equivalent of KCC is paying farmers higher than our KCC for the same product, and is charging the consumer lower than we are charging. Mtazamaji, tukiendelea katika usanjari huo, tukirejelea mahojiano ya Rais William Ruto na wanahabari kutoka vituo mbalimbali, Rais William Ruto amewahakikishia walimu wa sekondari msingi kuwa serikali yake itawapa mkataba kudumu ili kufanikisha utekelezaji wa mtaala wa umilisi CBC. Hivi majuzi kumekuwa na hofu kwa walimu hao ambao wamekuwa kwenye kandarasi ya mwaka mmoja.
Mambo ya wanafunzi ama walimu wa JSS, Januari watakuwa kazini, kwa sababu tulitoa sera kama serikali ya kwamba sekta zote kabla ya kuajiriwa permanent and pensionable unafanya kazi internship miaka miwili. So they will complete, once they complete their internship of 2 years, we will hire everybody. So they need to relax. They need to go through the process. They will have the first priority when we hire teachers after the internship. And we are not doing internship only with teachers. We are doing internship with many other sectors. In fact, we've just gotten a cohort of interns at the public service, because internship is part of the learning process and the job process. So our interns that are doing a wonderful job as teachers, they need to relax. Nobody is going to take their place in January. So they'll be what? They will continue to complete. Yeah, they will continue to complete their internship for 2 years. 2 years, which is a government policy, and that is understood. After the 2 years, they will be hired as we absorb others into internship to graduate slowly like that. Watazamaji wa Kenya wanapoendelea kupambana na maisha magumu wakati gharama ya maisha inaendelea kuathiri maisha yao, Rais ameahidi kubadilisha hali ya sasa kabla ya kukamilisha muhula wake. I am very positive. I am very clear in my mind that I have only one mission: to change Kenya. And by the way, I have every intention to do it. And I know very well that it's not going to be easy. It's going to be difficult. But it is never too late to do the right thing. You cannot be wrong by doing the right thing. So I intend to transform Kenya. We have always known and wanted to do what we know is right. We know we should create jobs. We know what we need to do to create jobs. We know we should control our expenditure. We know what but the thing that has been lacking is somebody to lead the way in doing it. I intend to lead the way in doing it. Na mtazamaji, taarifa hizo tunazidi kufanya tathmini ya ndani kabisa ili tuweze kukutaarifu katika taarifa zetu zijazo. Muhimu zaidi, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, kwenye akaunti yetu ya X TV47 News, akaunti ya kwangu Joshua Nsare, na vile kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.capemedia.africa, ili uzidi kupata taarifa pindi tu zinapochipuka. Tuangazie taarifa nyingine. Shughuli za maombi zilitatizika kwa muda katika kanisa la Salvation Army lililoko eneo la OTC katikati mwa jiji la Nairobi, baada ya wafanyabiashara wanaohudumu kwenye maduka yanayomilikiwa na kanisa hilo kuandamana kulalamikia ongezeko la kodi ya maduka hayo kinyume cha sheria. Kulingana na wafanyabiashara hao, baadhi ya watu fulani kutoka kanisani humo huongeza kodi ya maduka hayo bila kutoa ilani kwa wajasiriamali hao kwa wakati. Inadaiwa kodi inayotozwa maduka hayo ni kinyume na makubaliano, huku wafanyabiashara hao wakitozwa mara 2 zaidi ya kodi ya kawaida ya kila mwezi. Sasa wanalitaka baraza la kanisa hilo kujitokeza kuelezea bayana kinachojiri kuhusu usimamizi wa maduka hayo. Tunataka uongozi wa kanisa lote la Salvation Army ili watupe muongozo mzuri kuhusu the Salvation Army complex, because we have a big problem. We started with a goodwill, some we started with 2.5, 700,000, and now they are demanding another 800,000. Now they are increasing
the rent every time and then. We want to know, why are we dealing with only two people? That is captain and other lord. The only two people, those are the people that we are dealing with. And as we don't have any problem with the church. Why should we give someone 800,000, 2.5 million, and they are not giving you the seat? Neither they are not giving you the agreement to show that you have paid your rent, you have paid your goodwill. We've been frustrated for a very long time by one other lord and Captain Combo. We demand to understand why we should pay goodwill twice within 10 years. How can we pay the church VAT? We are demanding the church council to address us with immediate effect. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wakazi wa Naivasha wameelezea hisia mseto kufuatia mahojiano ya Rais William Ruto na wanahabari kutoka vyombo vya habari vya humu nchini, ambapo miongoni mwa mengine Rais William Ruto alitaja ukuaji wa uchumi licha ya bei ya juu ya petroli na mfumuko wa sarafu ya dola dhidi ya shilingi ya hapa nchini. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru amejumuika na wakazi wa mji huo wa Naivasha na kuweza kututaarifu na kutuarifu ni yepi yanajiri. Willy Dennis Njiru, hali ikoje? Hebu tutaarifu sasa, wakazi wanasemaje kuhusiana na kauli ya Rais William Ruto? Njiru. Asante sana mwenzangu Joashon Sare, studioni zetu jijini Nairobi. Bila shaka mbashara kutoka eneo hili la Naivasha kwenye gatuzi 032 kaunti ya Nakuru, ambapo wakazi wa hapa kama ulivyotangulia kusema ni kwamba wameelezea hisia mseto kuhusiana na swala zima la yale mahojiano ya rais hapo jana, wakisisitiza kwamba nyingi ya kazi za hapa Naivasha ni mashamba ya maua, ambapo wengi wa wawekezaji wameshapiga mahame katika eneo hili, ambapo shilingi ilikuwa imeimarika kutokana na mauzo ya maua ughaibuni na dola inaweza kufika hapa nchini, lakini kutokana na wao kugura katika maeneo haya, bila shaka inakuwa na athari kubwa kwenye mapato ya nchi. Ikikumbukwa bila shaka sekta hii ya maua, kilimo cha maua, ina ukuzaji wa 10% ya pato la hapa nchini. Na nimejumuika na wakazi wa eneo hili la Naivasha watueleze kuhusu maoni yao na yaliyosemwa na rais hapo jana. Jitambulishe jina la kwako na utueleze kuhusiana na yaliyojiri hapo jana. Songa mbele kidogo. Okay. Angalia kule. Mimi naitwa Rose na ninakaa hapa Naivasha. Tumeona mashamba mingi wakati imefungwa hatupati customers. Juao ndio customers wetu wa kila siku. Unaona, mwisho wa mwezi na wakati kuko na advance 15th tunaona flow ya pesa. Saizi hakuna, sababu mashamba yamefungwa, watu wamekuwa jobless. Wengine wamerudi manyumbani. So sisi tunakuwa affected. Na asante sana. Hebu tusikie mwingine hapa. Nieleze jina lako na kuhusiana na swala la sarafu, ambapo rais aliongea kuhusu dola na shilingi ya Kenya hapo jana. Mimi kwa majina naitwa Kenyatta na mimi ni mkaaji wa Naivasha na ninauza kwa soko la Naivasha. Mimi jambo la jana yenye la rais aliongea ilinikera. Ndio nilifurahi ni rais, lakini ilinikera sana. Sababu maana ilinikera ni hivi. Unaniambia dola, percentage ya dola iko juu. Na nikiangalia kitambo kareji yangu ya shilingi ya Kenya ilikuanga juu. Nikiangalia dola ilikuwa inanunua shilingi yangu 9.99. Na saa hii nikiangalia shilingi yangu ya Kenya ni useless. Hainisaidi, ina maana. Lakini ikiweza rudi awali hapo ya Kenyatta ama Kebaki, shilingi ya Kenya inaweza kuwa kwa value. Tax venye anasema hivi collect hivyo tax, tuwezi kasirika, tungefurahia. Lakini saa hii dola ikuwe juu alikuwa anasema ikuwe money business. Ikiweza kuwa money business, mimi mwenyewe mkaaji wa Kenya na shilingi yangu hii ina value, ile dola inakaa nitainunua 250 shillings. Na ni hapo ndiye alikuwa anaelekea tuinunue hiyo $1 250. Sasa nikiangalia nikinunua 250, uchumi ya Kenya itaamirika aje? Na nikiauliza hata wa Kenya, hata wananchi ukiweza tembea huko waulize, utasikia uchumi wa Kenya iko mbaya sana. Na mkaaji wa chini ndiye anaumia. Ana kazi, kitu cha kwanza. Kazi kwa vijana zilifungwa. Hii ni vitu tunamwambia hata penye amekaa. Akaa kijua sisi ndio tulimchagua, tulimweka hapo na tuko na hasira na yeye. Kwa sababu haiwezi kuwa $1 ninunue 250. Na mimi shilingi yangu ya Kenya imekuwa useless. Kama shilingi yangu ingekuwa inanunuliwa 150, angenipandizia ikuwe hiyo dola ninunue 250 ingekuwa sawa. Singeteta kwa sababu ninaona nakimbishana na hiyo dola. Nilikuwa na pia
Lakini at nowadays tena sasa urudi kama upande wa biashara. Ukiangalia kwa barabara gunia, nikienda kule kwenda msituni kwa shamba kuleta gunia nilikuwa nalipa 250. Na jambo limoja ndio namwambia hivi, ametukosea kupandisha hiyo dola, kusema venye anasema ni business. Dola ilikuwa inanisaidia na mimi nilikuwa nasaidia mzungu. Juu vitu yangu nikiangalia kama maua yenye nilikuwa nakuza hapa Kenya na inakuzwa 10%, ikienda juu ilikuwa inanunuliwa kidola. Na mimi bado nilikuwa naweza kubadilisha hiyo dola kikenya. Sasa nikiangalia shamba imefungwa, hakuna hiyo shamba. Yule tax yenye unapandisha ile tax, ule mtu ataona afadhali niende kama South Africa ama niende country nyingine. Kwa sababu gani? Dola iko juu. Kulikuwa na swala pia la mafuta ambalo rais alisema hapo jana kwamba imeshuka kwa shilingi labda 4 hivi. Na sijui unasema ya gani kuhusiana hilo kabla tujampisha. Haya, nikiangalia hii shilingi 4 yenye rais alikuwa anasema atashukisha, haiwezi nisaidia na ina maana. Venye anapandisha mafuta 25%, shilingi 25 up to 30, 10 bob. Ingefuata ashukishe hivyo venye anapandisha, ashukishe hiyo asili hiyo 10, 20, 25. Unamaanisha ikipanda na shilingi 10 ishuke kwa shilingi 10? Ishuke kwa shilingi 10 kwa sababu utakuwa unanijali. Lakini ukinipandizia tu au angalii kunishukishia hiyo 10%, hakuna hata gari inaweza enda kwa shamba juu. Nikiangalia hata mzigo nitapandishiwa tax. Nitakuwa ni kazi ya bure ninafanya kwa barabara. Asante. Wacha tusikie kutoka kwa dada hapa. Nieleze, jitambulishe jina lako na sehemu zako kuhusiana na yaliyosemwa na rais hapo jana kuhusiana na mahojiano. Mimi ni Gladys Bosiboli, mkaaji wa eneo la Naivasha sub county. Mimi nimekuja hivi kuweza kutafuta sukuma niweze kwenda kuuza. Cha kwanza, mimi ni single mother na ninafanya kibarua changu kwa maua. Nafanya kwa maua lakini mshahara ni ngiri 8. Ngiri 8 katwa taya 2, taya 1, and 7 and 5. Nafika kwa mkono ngiri 5. Niko na mtoto anaenda form 1, niko na mwingine ako university. Ndaweza kukata nini? Nieleze muda wetu au nasi labda sekunde 20 tu, kidogo ile ambayo haijasemwa. Sekunde 20 tu, kidogo tu. Hatuna muda. Asante. Kwa majina yangu naitwa Ruben Kitao, mkaaji wa hapa Naivasha. Kwanza kabisa nashukuru rais sababu ya usemi wake wa siku ya jana. Kwa yale tu kwa kipesi hatu. Ili kitu ningesema kwamba kuna tofauti kati ya rais anasema na yale ambayo yako hapa mashinani. Kwa hivyo kama angepata watu ambao wanamuadvise vile ground iko ndio akisema iwe inashikana. Yes. Asante, nashukuru sana. Bila shaka Joash Onsare, unasikia tu maneno ambayo yanasemwa na wakazi wa hapa, na natumai kwamba rais pia vile anaweza kusikiza yanayonukuliwa hapa na wakazi. Na semi hizi tu na natumai kwamba labda mengi katika mji mwingine maneno ni kama yale tu, lakini hapa Naivasha masuala ya dola ilikuwa ina kiwango kikubwa sana kutokana na ukuaji wa maua, na labda hili rais atakaa chini, labda angalia kwa mara ya pili, ili angalau wale wawekezaji ambao wanatoka hapa na kwenda nje wanaweza kurudi hapa. Ni hayo tu kwa sasa, labda katika muda ujao tuangazie masuala mengine katika mjadala wa leo. Majembe kwako mwenzangu Joash Onsare, hadi wakati huo. Shukran sana Willy Dennis Njiro kwa mahojiano hayo na wakazi wa mji wa Naivasha kuhusiana na kauli ama semi za Rais William Ruto alizozitoa jana wakati wa mazungumzo ama mahojiano na wanahabari kutoka vyombo mbalimbali, mahojiano ambayo yaliendeshwa na mwenzetu hapa ndani ya studio Grace Kuriakanja. Kwingineko, waziri wa ulinzi Aden Duale amesema kuwa KDF itatumia nguvu inayotumia kupigana na Al-Shabaab ili kukomesha wizi wa mifugo kaskazini mwa bonde la Ufa. Akizungumza katika eneo bunge la Mogotio, kaunti ya Baringo, Duale amesema kuwa visa vya ujambazi, wizi wa mifugo na mauaji ni sharti vikome ili eneo hilo lipate maendeleo. Aidha, Duale amesema kuwa KDF imekamilisha ujenzi wa shule 14 kati ya shule 21 katika eneo hilo, moja ya shule hizo ikiharibiwa na wezi wa mifugo. Viongozi wa eneo hilo akiwemo seneta wa Baringo William Cheptumo, mjumbe ama mbunge wa Mogotio Ruben Kiborek na mbunge wa Garissa Deko Mohamed wamesifia hatua ya KDF ya kupambana na wezi wa mifugo. Viongozi hao wakitaka visa vya ukosefu wa usalama vizikwe katika kaburi la sahau.
Shukran jazila. Tumepewa shule 21 kama wanajeshi kujenga, kurenovate. Mpaka saa hii tumemaliza shule 14. Tuko na wanajeshi 1500. Tuko na wanajeshi wa polisi GSU, RDU, STU karibu 3000. Vile mheshimiwa amesema tunajenga makambi nyingi ya jeshi na polisi. Kama vile mheshimiwa amesema tutafanya training camp zetu, tutaleta hapa Tiati na West Pokot na Baringo yote. Nyinyi tunawaomba tu, na mliona already 70% tumefaulu. Tumebaki na 30%. Lakini mimi nataka kuambia wale wahalifu, vile tunapigana na Al-Shabaab huko Northeastern na ndani ya Somalia, ndio tutapigana na wahalifu wa North Rift. Na mwaka ujao inshallah tutazidisha vita dhidi ya banditry in North Rift. Mtazamaji, wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka 2023 sasa watajiunga na kidato cha kwanza kuanzia tarehe 15 mwezi Januari mwaka ujao. Akizungumza wakati wa zoezi la uteuzi wa kidato cha kwanza, waziri wa elimu Ezekiel Machogu alisema wanafunzi takriban 37,574 wasio na uwezo wa kifedha watapata ufadhili wa masomo, hii ikiwa ni katika juhudi ya kuhakikisha mpito kwa 100%. 100% transition, such that after that level, then one will be able to get the opportunity of joining a technical institution where he will be able to get lifelong skills. So our emphasis and the focus is on lifelong skills, which will be able to enable young people to access employment, be self-employed, and even be able to work out of the country. Are there measures to ensure that students who get in Form 1 are able to complete Form 4? Are there any measures that the government is putting in place? Yeah, one of the measures that we are putting in place is providing funds such that we don't get a shortage of funds, and each and every level we are actually following up. And that is why we apart from NEMIS, we said we are going to come up with an integrated kind of system which is able to monitor the attendance and the progress of each and every student at each and every level, from primary, secondary, TVET institutions, even up to university. Thank you. Please. Yeah, thank you very much. It's a small percentage that has dropped out. The purpose of 100% transition, yes, when one gets out from 4 and completes Form 4, he will be at the right age to join either university or a TVET institution. It is in this particular institution that one will be able to acquire the necessary required skills and competencies. And you know, we are saying there is no failure. Each and every one of us as a press, if not in a university, in a TVET institution, in a vocational training center, where one will be able to acquire skills which will then enable him to participate effectively in the national development of this country. So that is why we are insisting on 100% transition, such that after that level, then one will be able to get the opportunity of joining a technical institution where he will. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuitupia jicho na tuweze kukutaarifu katika taarifa zetu zijazo. Kukukumbusha tu baadhi ya taarifa ambazo tunazidi kuziangazia vile vile ni kwamba waziri wa elimu ambaye imetoka hewani ndio ambayo tumekutaarifu kwamba matokeo ama ule upangaji wa wanafunzi wa kidato cha kwanza hivi sasa unaweza kuupata kupitia kwa mtandao. Ingia katika mtandao wetu ama kwenye tovuti yetu ya www.capemedia.africa. utaweza kujua ni vipi unaweza kujiunga na kuweza kujua uliweza kuchaguliwa kusomea katika shule ipi
Na mtazamaji, taarifa nyingine tutakuwa tunaangalia, Rais William Ruto amesema uchumi wa Kenya unaendelea vyema na kwamba hawezi kulaumiwa kwa masuala ya kimataifa ambayo yapo nje ya uwezo wake. Taarifa ambayo tunazidi kuifuatilizia na tutakuwa tunakujuza ni yepi yanachipuka, na vilevile tunatarajia viongozi mbalimbali kuweza kuzungumzia swala hilo. Vilevile mtazamaji, tutaangazia taarifa. Rais William Ruto amewahakikishia walimu wa sekondari msingi ama ukipenda JSS kuwa serikali yake itawapa mkataba wa kudumu ili waweze kukamilisha muda wao wa mafunzo kazini na vilevile kuweza kuhakikisha utekelezaji wa mtaala wa umilisi ukipenda CBC unafanywa kwa njia ambayo inafaa. Na vilevile mtazamaji, tutakuwa tunatupia jicho taarifa kuhusiana na uhusiano wa Kenya na DRC ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinajiri, ambapo Rais William Ruto anasema kwamba uhusiano wa mataifa haya mawili ni thabiti. Mtazamaji, hizo tu ndo baadhi ya taarifa, lakini zipo nyingi. Tutakuwa tunakujuza kadri muda unavyozidi kusonga. Hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini nitakuwa narejea na mazungumzo hapa studioni. Nitakuwa na wageni ambao tunakuwa tunazungumzia Krismasi na lishe bora, kwa sababu huu msimu wa Krismasi kuna mengi tu ambayo yanaangaziwa, masuala ya chakula, masuala ya burudani, sherehe kwa mpigo, yote hayo tutakuwa tunaangalia lishe bora. Je, tunazingatia lishe bora tunaposherekea msimu huu wa Krismasi na mwaka mpya? Hivyo basi, endelea kuganda nasi, sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Nikirejea tutakuwa tumekaa ili tuweze kuzungumza na wageni wetu na vilevile kupata hisia zako kutoka mashinani. Endelea kuganda nasi.
Tuzidishe gumzo letu hii leo tukizungumzia Krismasi na lishe bora. Ni msimu ambao watu wanasherehekea vyakula mbalimbali na ni muhimu zaidi pia nasi hapa studioni tuweze kukuelimisha, kukushauri na vile vile kuweza kukuhamasisha ni vipi unafaa kuzingatia lishe bora wakati huu wa sikukuu. Na ni vyema kabisa na moja kwa moja tutakuwa tunazungumzia hilo. Kikubwa zaidi, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, na unasema nasi kupitia Facebook TV47 Kenya. Ingia kwenye akaunti yetu ya X, awali ikifahamika kama Twitter, unatupata TV47 News, akaunti ya kwangu @JoshonSare, na vile vile tutumia rafa fupi ukipenda SMS kwa nambari 22047, na kikubwa unaweza ingia pia kwenye tovuti yetu www.capemedia.africa upaweze kupata na kupakua taarifa mbalimbali ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Hapa studioni siko peke yangu, niko na wageni. Niwatambulishe ili tuweze kujua ni hisia zao ni zipi kuhusiana na shughuli nzima ya Krismasi na lishe bora. Wa kwanza kabisa ambaye namtambulisha ni Daktari Benson Kibore ambaye ni mwenyekiti kutoka UVPK, kwa ukamilifu ni Union of Veterinary Practitioners Kenya. Karibu sana daktari. Asante. Na vile vile niko naye Alice Kathuita ambaye ni mtaalamu wa lishe. Karibu sana Alice. Asante sana. Na mtazamaji, hao ndio tutakuwa tunasema nao kuhusiana na Krismasi na vile vile lishe bora. Najua ni kukula tu, lakini si kukula tu. Lazima tuzingatie masuala muhimu ya lishe bora ili tuweze kujiboresha. Nikianza na wewe daktari, nilivyowatambulisha. Msimu wa Krismasi najua shughuli ni nyingi, watu wanaenda kwenye mapumziko. Labda kwa mtazamo wako, tunazingatia lishe bora msimu wa Krismasi? Asante sana Josh. Acha nitangulishe niseme kwamba sidhani, kwa sababu ukiangalia ile lishe ambayo tunaitumia wakati huu, kutoka kwa vileo, vyakula zote, utaangalia kwamba kuna zile atuendelezi ile inaitwa balanced diet ambayo inahitajika kwa kila wakati. Kuna msemo usemao kwamba we are what we eat. You know, mwili zetu ni zile nguvu ambazo tuko nazo, zile kinga ambayo tuko nayo kwa mwili inategemea ile lishe ambayo tumeichukua. Kwa ukifanya namna hii ni miezi ya Disemba inakuanga ni minofu na kadhalika, ni vileo na kadhalika. Lakini unapata kwamba we are overdoing some other practices. Like now, probably because it's December, you find a lot of people now doing a lot of meat. And a lot of meat is not also very healthy. Particularly the red meat, because you have for people, it predisposes you to other risk factors, like the gout and all those kind of things. So unless you taking also a balance of what you call the red and the white meat, so that now you achieve. Yes. Pia niongeze tu niseme kwamba hiyo chakula ambayo tunaila kwa sasa tumeitoa wapi? Sababu saa hizi ndio kila mtu anajaribu kuuza, anajaribu kupata ile iko na bei ya chini kidogo. Lakini bei ya chini, nyama ya bei ya chini, ukiendea kwa hii soko ya Nairobi sasa hivi, hata sasa tuko na nyama ya punda inatembea kijijini humu Nairobi. So ndio tunasema kwamba lishe si lishe, chakula si chakula. Ni chakula ambayo iko na madini yote ambayo naweza sema kwamba tunafaa kuzingatia wakati huu wa msimu wa Krismasi. Asante. Shukran. Alice Kathuita, wewe ni mtaalamu wa masuala haya, na sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na lishe wakati wa Krismasi? Nitasema vile daktari alivyosema, Josh, kwa sababu sio watu wengi watakaozingatia lishe bora msimu huu. Manake watu wengi wanaangalia, wanasema ni mara moja kwa mwaka. Kwa hivyo mtu anakula anachopata. Ukipata ni nyama, watu wanakula nyama. Ukipata watu wanakunywa vileo, unakunywa vileo. Kama wewe ni unakunywa vileo. Ukipata watu wanakula
okay, utaki kujua kama ile nyama alivyosema kama ni ya punda ama ni ya mbuzi ama ni ya ng'ombe, lakini sasa shida inakuja mingi, shida itaingilia pale, mwingine akona ugonjwa. Tuseme kama haya magonjwa yanaitwa lifestyle diseases or non-communicable conditions. Hizo ni kama ugonjwa wa sukari, shinikizo la damu, that is hypertension, na kuna hizi zingine kama mtu ako na cholesterol. Sasa ukienda ukila zile chakula bila kuangalia kiwango ama kipimo, unapata utakuwa umeharibu, na ni kwa muda wa wiki 2 peke yake. Ikifika Januari sasa tena unaanza kutafuta maybe daktari ama mtu wa lishe bora kama mimi, ndio nikwambie utapotezaje kilo, ama shinikizo yako ya damu imekuwa mbaya, pressure yako imepanda, ama diabetes, sukari iko juu, ama wengine tena iko chini juu maybe alikunywa pombe sana. Kwa sababu ujue kama vile daktari alivyosema, ndio alisema unafaa kuangalia napata madini yote. Najua chakula si chakula kama alivyosema. Chochote unachokula inahesabika kwa mwili wako. Ule ugali, hiyo ni carbohydrate. Kuna hizi chakula, kuna chakula, we say 3 groups. Kuna carbohydrates, hizo ndio zinatupatia nguvu na ni energy. Kuna proteins, zina build mwili, kujenga mwili ama kurenew cells zako, na kuna vitamins and minerals. Hizo zote lazima uwe ukikula unazingatia. So tunaangalia ukila hii carbohydrate, kumbuka inasiagwa kuanzia kwa mdomo ikichanganyika na mate. Protein nayo inasiagwa kuanzia kwa tumbo. Vitamin na minerals hizo hazisiagwi, mwili ina absorb. So unakula hichi chakula, unakula kila kitu, ile madini yote yanahitajika unakula. Na kumbuka kwa hizi chakula, niseme kitu moja watu wao hawakumbuki. Kwa nyama tuseme ukipika chakula yako, uko na ugali, uko na nyama na uko na mboga, carbohydrates, gramu 1 ya carbohydrate iko na kilocalories 4. Hiyo ni energy. Una imagine ukule 100 grams only, umekula. Wale ambao wanakula ugali mingi. Na ndio maana ukila ugali mingi, hata ukilala unaamka umechoka. Haya, kwa protein, 1 gram of protein iko na 4 kilocalories tu. Na sasa kumbuka sahani yako iko na hizi zote. Lakini hizi za vitamins and minerals hizo hauta hesabu calories. Yes, hapo sasa hata ndio tunasema ule kama mtu ako na ugonjwa wa sukari, boga mingi. Then ukifika kwa mafuta, 1 gram of fat iko na 9 kilocalories. Ndio maana huwa tumwagi mafuta na mtungi tukikaanga boga, kwa sababu kalori yake na energy yake iko juu sana. Alafu tufike kwa alcohol, wewe unataka kukunywa chupa moja, 1 gram of alcohol ni 7 empty kilocalories. Hazikusaidii. Na tena bia, ukumbuke wenye wanakunywa bia, wacha hii makali, bia pia iko na ngano. So Januari tunakutana na wale hawajielewi. Yes. Asante, naomba mshikilie hapo tuingie mashinani. Mtazamaji, ni mazungumzo kuhusiana na Krismasi na lishe bora. Si kula tu na si chakula tu. Usije ukasema nakula chakula kwa sababu nataka kula chakula. Je, umezingatia yale ambayo yanahitajika katika kila ambacho unakila? Angazia lishe bora kila wakati ili uweze kuona kwamba mwili wako unafanya kazi pasavyo. Unaangazia uzani wako, mambo mengi tu ambayo tutakuwa tunayaangazia. Hivi sasa tuvuke kaunti ya Nakuru tuweze kuzungumza na mwanahabari wetu Chichi Josephine, ambaye hivi sasa yupo na washikadau katika masuala ya lishe na anaarifiwa hivi sasa yupo tayari. Chichi Josephine, usukani kwako. Hebu tutaarifu hisia za wataalamu. Joash, shukran sana, na bila shaka ni msimu wa Krismasi, msimu ambao hudhaminiwa na wengi, na wengi tu huweza kusherekea kwa namna tofauti ikiwemo burudani, kujumuika na familia, lakini cha msingi sana na cha muhimu ni kuweza kuingia kwenye mapishi, ambapo wengi tu huweza kuonyesha ujuzi na weledi wao katika mapishi. Na hivyo basi swali linasalia, je, watu wanazidi kuzingatia lishe bora, ama ni nini ambacho kinaendelea wakati ambapo watu wanaingia kwenye msimu wa Krismasi? Na hivyo basi
basi hii leo tunataka tujue ni lipi ambalo mtu anafaa kuzingatia wakati ambapo tunaendelea na mapishi ya Krismasi. Je, athari za kutozingatia lishe bora ni zipi? Hivyo basi nitakuwa nikizungumza na yule ambaye ni mtaalamu wa lishe hapa katika kaunti ya Nakuru aweze kunieleza mengi kuhusiana na kile ambacho watu wanafaa kuzingatia hususan msimu huu wa Krismasi. Basi karibu sana Madam Peris, wewe ukiwa kama mtaalamu wa lishe, labda tueleze umuhimu wa lishe bora hususan wakati huu ni kama upi? Wakati huu wa shamra za Krismasi ni muhimu sana kula chakula chenye afya ili to avoid chakula ambacho kitatufanya tuongeze uzito, ambapo tunapoingia mwaka ujao tunakuwa na shida sana kudrop hizo calories ambazo tutakuwa tumeongeza wakati wa Krismasi. Kwa hivyo kuna umuhimu kuzingatia lishe bora. Kuna umuhimu sana kuzingatia lishe bora wakati huu wa Krismasi ili tusikue na hiyo shida wakati tunaanza mwaka ujao. Na tunapozungumzia pia kuhusiana na lishe bora, tunajua kuna chakula cha usawa. Umesema kuhusiana na mizani ambayo labda ule usawa wa mwili. Labda tueleze baadhi ya chakula ambazo tunafaa kuzingatia wakati huu. Wakati huu ambapo tunaingia katika shamra za Krismasi, majaribu ni mengi kwa sababu chakula snacks ni mingi sana ambazo tunapata, na hizo ndizo zinaongeza uzani kwa mili yetu. Kwa hivyo tunafaa reduce intake of sugary items that will add calories to our bodies. Ya kwanza ambayo tunafaa kuzingatia ni kwamba tukue deliberate in what we are eating. We choose the foods that we are eating deliberately. Tunajua majaribu ni mengi, kuna parties, kuna sherehe, kuna wageni, tunasafiri, huu wakati wote tunakula. So tunazingatia, make a deliberate effort in the meals that we are making. When we are preparing foods in our homes, let us make healthy meals when we are doing it ourselves, when we are not going out to visit. We must also ensure that when we are traveling, unajua saa ile sana watu wanasafiri, wanapenda kula vitu mbalimbali. So tunachagua chakula ambacho kiko high in fiber that will make us satisfied but will not add calories. That is fiber rich foods, nuts, fruits like apples and grapes. Those are foods that we can carry in our vehicles and they will not add calories to our foods. Something else that we should take into account is that we should avoid skipping meals. When we skip meals, for example, pengine umeitwa mahali jioni kwa sherehe, unasema hutakula lunch kwa sababu unaenda dinner mahali. Ukifanya hivyo, utajipata unapoenda kwa hiyo sherehe, either utakula sana, utakula chakula kingi kwa sababu uko njaa. Pili, mwili wako crave for foods that are high in sugars, for foods that are high in oils and fats, ambazo hizo ndizo zitaongeza uzito. So tunafaa skip any meal. So to make sure hata kama unaenda sherehe baadaye, kwamba wakati wa lunch, wakati wa mchana bado unakula chakula ambacho ni healthy. Kwa sababu ukienda kwa hiyo sherehe hujui ile chakula itakuwa. So ukule healthy mchana ndio ina balance hiyo ingine yenye utakula jioni. Tunajua ni msimu wa kuchinja nyama. Labda nini ambacho tunafaa kufanya wakati ambapo tunanunua nyama na labda wengine tunachinja? Tuweke kiwango kipi cha nyama ama tukule kiwango kipi cha nyama? Ile tunafaa kuzingatia ni control of portions. Tunachunga tusikule kila kitu, everything, too much of everything is poisonous. So tusiweke kiwango kingi cha nyama. Tunakumbuka kuna zile chakula ambazo tunasahau sana wakati huu wa Krismasi, fruits and vegetables. Tusisahau hizi chakula. Hata wenye wanatayarisha buffets kwa wageni wao, tuna ensure kwamba we have some fruit salad, some colorful fruit salads, colorful fruit and vegetable salads, ndio wageni wetu wasile tu nyama na starches, hata wazingatie kwamba kwa sahani yao wawe na space ya fruits and vegetables. Licha ya kuweza kukua na mizani ama ile ambao ni weight ambao inafaa kwa mwili, labda ni ukweli kwamba lishe bora inasalisha mtu ama unaweza kusalia kwenye umri ambao unakaa wewe ni young na hauko labda miaka yako itazidi sana?
Hiyo ni kweli. Unapoongeza uzani, unaongeza miaka ambayo unaonekana, sio ile ya ukweli, lakini ile unaonekana umeongeza kama miaka 5 kwa sababu ya uzito ambao umeongeza. Kwa hivyo utakaa wewe una miaka mingi. Labda wasia wako hadi sasa utawaambia nini watu ambao ama wa Kenya hususan wakati huu wa Krismasi, wale vipi? Wale vizuri, wazingatie, wakuwe very deliberate in what you are doing, in how you are eating, in when you eat and in what you eat. Na pia tunajua tunapiga sherehe, kuna wale ambao wanakunywa vileo, sijui utasema vipi? Viwe tu kwa wastani, wasi overdo anything. Yeah. Shukran sana Paris. Hivyo basi Joash, sizungumzi mengi, siongezi na sipunguzi, lakini habari ndio hiyo. Basi wale ambao wanazidi kupiga sherehe wakati huu wa Krismasi, tumepata kile ambacho tunafaa kuzingatia wakati wa msimu wa sherehe za Krismasi. Hivyo basi sina la ziada Joash, tuko usokani. Jina langu ni Chichi Josephine. Na mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu Chichi Josephine akitupa mahojiano kutoka kaunti ya Nakuru kuhusiana na Krismasi na lishe bora. Siku ya leo tukiangazia hilo kwa sababu sisi wengi hivi sasa tunasherehekea kwa njia tofauti. Kikubwa kila ambacho tunakila, na tutakuwa tukizungumzia hilo kwa kina nikiwa na wageni wetu ndani ya studio, na vile vile tutakuwa tunaelekea nyanjani kuweza kupata hisia zako kama Mkenya. Msimu huu wa Krismasi na sherehe za mwaka mpya unafanya vipi kuhakikisha unazingatia lishe bora ili unapovuka mwaka mpya majaliwa utakuwa pia uko salama, mwili uko sawa, unaweza tekeleza majukumu yako bila kupata matatizo yoyote ya kimwili. Hapa studioni niko naye daktari ambaye ni Benson Kibore ambaye ni mwenyekiti wa Union of Veterinary Practitioners Kenya, na vile vile niko naye Alice Gathwita ambaye ni mtaalam wa lishe. Na tukiwa kwenye mapumziko tumesikia mengi tu ambayo yameweza kusemwa kutoka Nakuru, na kuna mengi ambayo tunayapitia Daktari Kibore, kwamba hivi sasa ndio tumesema kwamba kuna vya kuchinjwa kwa wingi, tunakula sana. Awali umesema kwamba red meat, na pia unapata wengi wanatumia red meat, hawaangazii ile white meat. Labda katika msimu huu, wewe ni mtaalam, wewe ni daktari katika masuala haya ya veterinary services, tufanye vipi katika kuhakikisha tunapata nyama salama? Wacha nianze hivi kwamba nyama huanzia kule malishoni, shambani. Ndio. Tunafaa kuwa tunapata wale wanyama ambao hawana madawa kwa mwili. Unapata kwamba kuna wakulima wengi ambao siku hizi hata hawafuati zile zinaitwa withdrawal period. Ndiyo. Ambao wameipea dawa kama za minyoo, kama za kutibu, alafu kidogo ndio wameuza kwetu. So ile kitu ya muhimu kwanza ni kuangalia kwamba ile nyama, na ndio maana hawa the practitioners they are out there in the field to ensure that they are protecting us, the consumers. Because like I said earlier, we are what we eat. So if that meat, for example, is laden with the antibiotics, it is laden with the antimicrobials, it's laden with aflatoxins, aflatoxins, in it, then it is primarily transferred to our bodies. And once that is done, the case of aflatoxin, for example, is that once formed, it can never be destroyed by anything, not even heat, not even any chemical. Ndio. So ikisha ingia kwa mwili, tuseme ya mbuzi, ya ng'ombe, kondoo, inapitia kwa nyama na inapitia kwa maziwa. Ndio. So unapata kwamba hizo ndio zile sasa tutaipata kwetu. So primarily it is essential that we do what we call inspection. Because hakikisha kwamba umekula ile nyama ambayo imekaguliwa ili uweze
kuona kwamba hizi vitu ambayo tunaongelelea, things that expose ourselves, our bodies to risks, is minimized from the farm level. All the way kutoka kwa kuku, ng'ombe, mbuzi yote. Na ndio maana wataalamu wetu wako kule nyanjani ili waweze kuhakikisha kwamba ile nyama ambayo tunaila it's safe. Unajua kwa kila siku na ushaona kwa ripoti ambazo tuko nazo ni kwamba kuna there are a lot of cases that are associated with the health situation of the nation. For example, you've seen a rise in cases of cancer. Both in the young and in the adult. And it tells you primarily, this cancer is not out of the blues. It is coming from whatever we consuming. So the kind of chemicals that we consume, that's either through meat, through eggs, through milk, gets into our bodies. And what it does is it causes our cells actually to misbehave, in the multiplication process within our bodies. So it fixes itself into our DNA, so that whenever the cell is multiplying, it multiplies plus the aberrant cell. So what you have now, that's a case of cancer. Hizi kemikali zote ambayo tunaipitia kwa nyama na maziwa, ndio yote inakuja kwetu. Na ndio maana unaangalia kwa zile study ambayo imetolewa ni kwamba cancer cases zimeenda sana juu kwa watu ambao hatungetarajia, kwa sababu hawatembei, the exposure level is very low, the children, because they are consuming milk which is laden with a lot of these chemicals. So primarily is to ensure that whatever we take in, is we take in meat, we take in eggs, we take in milk that is safe. The other thing that I wanted also to add, because Alice ameguzia kitu kuhusu red meat na maneno ya pombe. Unajua kitambo nilikuwa nadhani kwamba huko Uluyani ndio watu wanapenda nyama ya kuku sana na wanakula sana, lakini vile tuliangalia watu wakuli kuku, hata wakule kama Joash, acha nikwambie kiwango ya kula the white meat imerudi chini sana, na hiyo ndio tunafaa kuendeleza. Na kama wewe ndio unanywa pombe, na kwambia afadhali unywe pombe na ukule nyama ya kuku than ukunywe pombe na ukule nyama ya the red meat. Yes. So that's my parting shot for this moment. Asante. Shikilia hapo. Alice. Yes, Josh. Tukizungumzia lishe ndio tumegusia nyama sana. Huu msimu nyama ndo kila kitu. Bila nyama hakuna sherehe. Hata ukienda katika sherehe yoyote, iwe hata si wakati wa Krismasi, lazima kuna nyama pale. Labda hizi nyama ambazo tunazizungumzia, ndio kuna hii nyama ambayo ni ya mbuzi, ng'ombe, red meat, na vile vile kuna nyama ya kuku ambao hivi siku hizi unasikia mtu anatofautisha, anasema kuku wa kienyeji ni bora zaidi kuliko kuku wa gredi, au anaitwa broilers. Labda tuko sawa katika kula nyama ya kuku yoyote msimu wa Christmas? Thank you, Josh. Ningetaka kuanza na kukwambia kuna mahali tulikuwa tunazungumzia kuhusu nyama. Juzi tu. Tuko wana kliniki wengi tulikuwa tunazungumza na mtu mmoja akasema, mimi huwezi niambia nisile nyama. Wamasai wanakula nyama kila siku. Wacha nikwambie Josh, hawakuli nyama kila siku. Unasikia vile alivyosema Waluya hawali kuku kila siku. Pia Wamasai hawali nyama kila siku. Sisi hatuli waru kila siku. Hatuweki waru kwa kila kitu. Wanasema tunaweka waru kwa omena. Hapana. Hatuli waru kila siku. Wale pia hawali nyama kila siku. Lakini my argument was ile ya Wamasai, hata kama wanakula mara mingi, kama vile tunataka kula Krismasi, ng'ombe zao
wanakula nini? Nyasi. Ndiyo. Ama zile vitu unaita bitter herbs. Ndiyo. Ama mbuzi wanakula bitter herbs. So yule ng'ombe ni kama ameoshwa kidogo. Nyama yake ni less harsh. Si ati ni mzuri, not even 80%. Si mzuri ya 100% ya iko angalau. Lakini wewe umeenda kichinjio kama alivyokuambia, hujui kama hii ng'ombe imekula chakula iko na aflatoxins. Hujui kama hii ng'ombe imepatiwa chakula ina gani, ilikuwa imewekwa dawa ama inalishwa nini, lakini wewe umekuja ukakula hii nyama. Umewahi jiuliza kwa nini hawa watu wanachoma nyama? Umewahi enda mahali nyama inachomwa na watu wengi, wale wanakukujianga pale wanashindana kuja onja hapa. Wengine wanaweza onja tena anunue kakuota. Sasa unaona hao watu wanachoma nyama na kutengenezea kachumbari. Wanaweza kuwa hawajui kabisa ni kwa nini wanafanya hivyo, lakini hii nyama kama lazima ule hii Krismasi, kuna kitu inaitwa temperance. Unakula kwa uangalifu. Ukuli sana ni kama hutakula kesho. Ukuli sana okay, hauwezi ambia mtu Mkenya ama Mwafrika Krismasi aonje tu. Lakini sasa shida yangu kubwa ni hii nyama unakula kiasi gani? Unakula leo, unakula kesho kutwa. Na sana sana ni nyama choma. Nyama choma unajua pia inakujanga na carcinogens, kwa sababu unaona pia ni kama imeungua hizi vitu za kansa zile daktari anasema. Kula na vegetables. Nimesikia mwingine kule Nakuru akisema weka vegetable salad, fruit salad, lakini watu wataruka hizo zote waseme mimi siwezi kula matawi, ni Krismasi, anakula nyama peke yake. Lakini nimesema aje tukianza, fiber haiko digested, haisiagwi kwa mwili. It is fermented, then ina swim kwa koloni yako. So inakusaidia kushika yale mafuta mbaya. Lakini watu hawajui hivyo. Hali matawi juu si mbuzi sawa. Hali matawi juu ni Krismasi sawa. Lakini ni ya muhimu sana. Kula hii mboga. Actually, I would rather ukule mboga na nyama tu. Hata wachana na ile chapati, wachana na ile mchele, wachana na ile ugali. Kula hii nyama tu na mboga. Utakuwa mtu ako afadhali kuliko sasa tena yule mwenye tena alikula mchele tupu, tena sukari yake imeenda juu. So hii nyama si mbaya sana. Lakini red meat ndio ni dangerous sasa. Nyama ya kuku ya kienyeji ni mzuri. Mayai ya kienyeji ni mzuri. Kwa sababu hawa broiler nilikuwa nazungumza na mtu mwingine juzi akaniambia wana grow na 5 weeks. Nikamuuliza wanapatiwa nini? Hakuniambia, lakini sana sana kuna kwenye unaweza enda upikiwe hata wewe hiyo kuku tau nadhani umenunua, kaona ikitirika ni kama damu. Hiyo maji ni kama damu inatoka pale ndani, haijaiva vizuri. Sasa hujui ni nini unajichanganya nacho. Anaelewa vizuri mambo ya dawa ya hizo au wanyama. Mimi nadili na binadamu na ndio nakwambia chunga unachokula because you are what you eat. Ndio. Na wewe kesho yake unaona hizi wiki mbili. Haya majuma mawili tu between 25th na 1st. Inakuanga wiki moja hata. Ndio. Maybe tuseme watu wameanzia leo sherehe. Na unakunywa pombe. Nakwambia kuna watu itakost health yao sana. Lakini watu waonangi hivyo. Unajua sijui tukiamuka tunaona ni jambo la kawaida. Tukila tunaona ni jambo la kawaida. Lakini chakula ikufanyi uwe mgonjwa pale just like it will prevent you tomorrow. Ndio. Inaweza kufanya uwe mgonjwa kesho pia. Asante Alice. Daktari, najua kuna swala hili la nyama na mara nyingi ukisikiza wale watu ambao wanatumia mvinyo anakuambia kwamba nitakula nyama choma alafu nikienda nipate ile kali. Nikimimina glasi moja inaenda inachoma ile nyama, si kitu. Labda wewe kama daktari, hebu zungumzia hilo. Asante. Unajua hii vitu yote ambayo tunataka kupea madoido hapa na pale, inafanya hii. Tukubaliane kwamba zote zinaenda kwa tumbo. Na kutoka hapo sasa tunaangalia zile kemikali za tumbo, na hata unapokunywa zile kali ati kwamba sasa itaenda kukata zile toxins nini kwa mwili. Remember
hiyo dawa tunaita dawa, you know, these are spirit. Mahali ya kwanza ndio ipewe nguvu kwamba inaenda kwanza mpaka liver. So chenye itafanya kwanza, kabla ikate ile nyama ambayo imekula, inakata nyama yako, inaharibu nyama yako, which is the liver. So predisposing you to other health risks, for example the liver cirrhosis and all those. So essentially what those people are doing is actually they are damaging their organs, because this is an alcohol that has almost 50% alcohol content. It is actually toxic to that level. So as you take in meat and mix with others, remember, yes, your target is to sort of reduce the impact of the meat that you've taken, but it destroys your other organs. Na ukumbuke kwamba the liver ndio inafanya kazi mingi sana kwa mwili. Actually, mimi naweza sema ndio epicenter ya mwili, kwa sababu hiyo ndio inaleta zile albumin ambazo zinaingia kwa damu, isaidie kila sehemu ya mwili. So si vizuri. It is also good to check that the meat you're doing has a balance of what you call the fiber and the fat content. Kwa sababu when it is too fatty, you end up actually having more cholesterol release in your body than what you need. So that cholesterol primarily it goes to affect organs, including the liver, your capillaries and all those. So primarily ni vizuri tena kuona kwamba ile nyama ambayo unaila iko na hiyo composition mzuri. Tumeongelelea pia kuhusu nyama ya kuku, ya kienyeji na broiler. Ndio. Kuna hizo kweli watu wanapenda siku hizi nyama ya kuku ya kienyeji. Lakini acha tu niseme hivi kwamba you know, kwa sisi tunaangalia ile inaitwa the muscle content of it all. Although kuna wale watu ambao hawafanyi vizuri tena kwa kuchunga hao wa kuku wanaitwa broiler. Kuna wengine ambao hawazingatii zile standards ambazo zimewekwa za kuwachunga hawa. Unapata kwamba wengine wanaongezea dawa sana, wengine wanaongezea vitu ambayo haistahili, vitu zingine kama growth hormones and all those, na vitu yenye haistahili. Lakini kuna standards ambazo serikali iliweka how you should actually keep your broiler at the farm. But essentially there is what you call the fat, the meat composition between the broiler and the indigenous varies, because unajua hao wengine wako ni wale wa kutembea huku mtaani na kutafuta, wanakula ni kuku hasla. Kuku hasla huyo ambayo unajua anatafuta zile the green products ambayo pia isaidia. Some of them are herbs, that actually helps and helps to actually maintain the fat fiber content within the muscle itself. So preferentially, if you can actually eat indigenous chicken, that is it, because it also has less of medications that is used. You know, the other one relies on commercial feeds. And these, of course, the commercial feeds are controlled in terms of what it contains. It may also be limited in terms of some other ions that are crucial. But this one is because it's scavenging everywhere. So you actually get a balanced type of meat composition. And in essence, si ati udharau kula broiler. Ni ile tu lakini wanasema kienyeji ni tamu.
Kienyeji hata mimi nimeona, hata mimi napenda kienyeji lakini nyama ni naweza sema tu because we looking actually from the protein that is contained in the muscle itself. We looking to achieve the necessary amino acids within our bodies to help us now power as nutrients to our bodies. Nataka tu kusema kwamba yule the indigenous one unajua amekuwa exposed to so many other things in the environment to the level that it has other levels of resistance. That level of interaction between what it has in terms of the ionic content is what actually helps also we get there in our bodies. Wacha tu niongezee jambo moja kwa sababu huu ni msimu wa Krismasi. Unajua tumekuwa na maneno ya mvua kubwa, tumekuwa na flooding, tumekuwa na ime affect what I would call actually our source of livestock that we consume, particularly in Nairobi, in our major cities, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, because those are areas actually that got flooded. So what is happening now is we are on the lookout for this disease called Rift Valley fever, because it actually gave it the conditions that is necessary to flare up. Na ndio maana katika wale madaktari wote ambao wako huko, the public health, kuona kwamba tuweze kuangalia, and we do actually a lot of inspection, a lot of surveillance to ensure that we don't actually get the transmission of this disease na isiharibu Krismasi yetu, kwa sababu inaweza the last time we had Rift Valley fever actually ilikuja mpaka ikapata watu hapa, hata mpaka Nyahururu hapa, na iliua wengine, na tungetaka watu wale Krismasi yao kwa furaha. So we're doing all those monitoring, but essentially all the practitioners we have in the field are very few. So it also calls for what we call the community participation, household participation. Najua kuna vitu mingi naendelea sasa, kwa sababu mtu anasema hii mbuzi ni yangu, hii kuku ni yangu, hii ng'ombe ni yangu, wacha nichinje nyumbani. Enjoy. Na inaweza kuwa kwamba that is actually the first level of transmission for this disease we are going to see. Because wengi watakuwa wanachinja particularly mbuzi nyumbani, na hapo and we might actually we might witness actually the first animal human transmission through the fluids. So ndio maana tunawaambia watu afadhali ule nyama ambayo imekaguliwa ili iweze tuweze kusaidia na tuweze kuona kwamba hatujakuwa na hiyo outbreak ya ugonjwa. Na hiyo sio hiyo peke yake, kuna zile magonjwa zingine. Kuna pia the handling of food at this time is also very crucial. Ni nani anakupikia hii chakula? Ni nani anakupikia hii nyama kwa wakati huu? Kwa sababu unapata unaenda sherehe zingine na unashangaa sana. Ule mzee ndio akona anavuta sigara na yote ndio ako jikoni anapika hiyo nyama. Nakwambia that is actually the very basis that you're going to come down with other infections. Naomba ushikilie hapo, nani anakupikia hiki chakula cha Krismasi? Mtazamaji, hivi sasa tuvuke tuelekee kaunti ya Nakuru mjini Naivasha. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yupo tayari. Willy Dennis Njiru, wapo unanipata? Hebu tutaarifu washikadau na wakazi wanasemaje kuhusiana na Krismasi na lishe bora. Je, tunazingatia? Kwako Dennis. Na asante sana kwa mara nyingine tena Josh Onsari kwa kunipokeza usukani ya aghalabu kwa dakika chache tuweze kulichanganua unaloendelea nalo hapo studioni zetu. Na bila shaka mtafahamu kwamba Naivasha wakati mwingine hujulikana kama Vasha, ni kwa sababu husheheni pakubwa starehe na watu kutembea katika eneo hili kupata mambo mazuri tu mengi yaliyoko katika eneo hili. Na unapozungumzia kuhusu mambo ya lishe, kukula, labda vinywaji hapa na pale,
mambo haya yanakuwa yana mambo kadhaa tu yanayowiana na mambo ya chakula na soko, na tunaye mmoja wa anayefanya kazi katika soko hili la rejareja. Utueleze hali ikoje katika soko na una yapi ya kusema kuhusiana na chakula aina hii, vile watu wanakula vyakula vingi wakati wa msimu wa Krismasi? Na kushikia microphone. Kwa majina naitwa Rosemary Yabes. Hii mwaka imekuwa tofauti kabisa. Jamani, hata siamini kama ni Christmas tunaelekea. Mimi nauza nyanya, lakini za nyanya zimekuwa nyekundu, hamna watu wa kukula. Unashangaa jamani, hata kachumbali jamani hawakuli. Hamna watu wa kutembea huku. Yeah. Unaposema kachumbari, tunaona wakati mwingine kama tumesikia daktari pale studioni akisema watu wanakula nyama, wanachukua tena pombe ili angalau digest ile nyama, lakini daktari anasema hizi sio njia bora. Ni kutokana na chakula kile ambacho mnakuza hapa, ni njia gani bora ya chakula kilicho bora? Na unalalamika kwamba kachumbari si nzuri, na daktari anasema kachumbari ndio chakula kizuri. Yana maanisha hivi, nikimaanisha kachumbari simaanisha eti ukule kachumbari, lakini huwezi pika nyama bila nyanya, huwezi pika cabbage bila nyanya. Uwezi sasa nashindwa watatumia nini kama watatumia nyanya? Hali ikoje sokoni? Mbaya kabisa. Tunaona giza. Tunaona giza kabisa. Acha tusipate mwingine hapa kabla hatujaelekea studioni. Ndugu, nieleze, tuko katika msimu wa Krismasi, bila shaka Naivasha usheheni mambo mengi tu ya kukula, starehe. Una yapi ya kusema kuhusiana na hili na hali ambavyo watu wanakula chakula tofauti tofauti? Niko poa. Kwa majina naitwa Steven Osara na ninafanya kazi kwa hoteli. Kama sasa nimekujia orders hapa kwa soko. Sasa kulingana na vile watu wanakula, chakula inaenda vizuri, lakini kuna wenye bado wana complain uchumi na wanaomba waweze kupata maisha mzuri kwa sahi. Nauliza hivi kuhusiana na vile watu wanachanganya chakula kingi misimu ya Krismasi kwa sababu ya starehe za Krismasi. Venye niwapatia advice. Maoni yako kuhusiana na hilo? Maoni yangu ni kuwa venye watu wanachanganya chakula hivyo sio vizuri. Na ningependa wakule chakula, tuseme chakula moja, ndo at least wasiweze kugonjeka. Unajua kuchanganya chakula mingi, you can know what poisoned you, sababu ya food poisoning. Yes. Asante. Dada, kwa kifupi tu tunarudi Nairobi. Kwa kifupi mnarudi Nairobi? Tunarejesha majembe na studioni. Okay, sawa. Kwa majina naitwa Mary. Mimi yangu ni kusema sasa hivi Christmas imenikalia sana. Nauza matunda. Hata hapa hivi nadhani unaona kibanda yangu vile matunda imejaa. Hakuna customer. Zamani ilikuwa watu wanakuja kutembea Naivasha, unasikia hata hakuna manyumba ipatikani, wamejaa. Tulikuwa tunauza vizuri, lakini kwa sasa tuko karibu kulala njaa. Wanasema chakula aina ya matunda vile vile ni chakula kizuri. Semi yako ni gani kuhusiana na jinsi ambavyo watu wanachanganya chakula kingi msimu huu? Mimi ningeomba wakuje wachanganye apple na machungwa juu ndizo nauza na grapes. At least mimi nipate pesa, nao waende wapate. Nao waende wakule vizuri. Asanti. Onsare, unafahamu hapo mama huyo anajitetea upande wake. Kila mwomba ngoma uvuta upande wake. Akisema hapo watu waje wakafanye hili na lile ili kuweza kuimarisha afya yake ya kimwili. Daktari anaposisitiza kwamba ni sharti tuweze kula matunda ili tukaweze kupata mili nguvu, hilo ni lazima tusisitize. Na mpishi moja kabla sijakurejeshea majembe alitueleza kwamba wakati tunapika sukuma wiki tusiweze kuweka nyanya pale ndani kwa sababu zinaongeza kiwango cha asidi, na bila shaka wengi wanalia kwamba wana hali sio nzuri sana. Ningependa pia daktari akaweze kulichanganua swala hili baada ya kurejeshea majembe. Ni hayo tu kwa sasa kutoka soko hili la rejareja. Tulikuwa katika soko la jumla awali. Ni hayo tu kwa sasa, tutakurejeshea kwako, na tusipopatana tena bila shaka enjoy Christmas yako na mwaka mpya mwenzangu Onsare na daktari na wazalishaji wetu hapo studio. Naam, shukrani sana Willy Dennis Njiru, natumai hujatuaga, tuko nawe mpaka mwisho. Krismasi lazima tuweze kusherehekea pamoja. Kwa taarifa watazamaji wetu, mtazamaji huyu ni mwandishi wetu kutoka mji wa Naivasha akituarifu
kuhusiana na mjadala wetu wa siku ya leo ambapo tunaangazia Krismasi na vile lishe bora. Na kabla tuangazie hilo, nianze nawe daktari, ama Alice Kathuita. Wewe ni mtaalamu wa masuala ya lishe. Yeah. Mwandishi wetu kutoka Naivasha amezungumzia swala la nyanya wakati zinawekwa kwenye chakula kama sukuma kwa mfano. Zinafaa kuiva kiwango kipi? Asante Josh. Nyanya kama unaipika lazima ive. Ndio. Lakini kile nimesikia akizungumzia ni kuhusu acidity. Ndiyo. Akasema ukiongeza kwa sukuma utaongeza acid. Kusema kweli, unaona mtu akona ulcers pia wengi ya wali sukuma. Ndiyo. Na kama unaweka nyanya okay, sitasema uweke nyanya kwa sukuma wiki, lakini nimeelewa kwa nini anasema ukiongeza nyanya pale unaongeza acidity. Ndiyo. Kwa sababu unaona hii ngozi ya nyanya hiyo ndio ina increase sana acid kwa mwili. Ndiyo. Lakini singesema watu waweke nyanya kwa sukuma. Unless sasa tuseme ana chakula, hana protein hapa, kwa tuseme anakula ugali, hana protein kwa hii ugali. Ndiyo. Ni mboga tu, anaweza weka nyanya, lakini mimi ningesema ive. Lakini ive kwanza kabla eke sukuma. Ndio pia sukuma isiive itan. Unajua kuna ile inatoka ile green yake. Ndiyo. Inaanza kukaa kama sasa overcook. Ndiyo. Anything ya vitamin overcook sana uwe unaharibu. Unapoteza zile. Sasa wewe unakula tu, maybe ukule hiyo fiber yenye iko hapo, utapoteza most of the nutrients. Na ndio maana uwe unaambiwa uoshe sukuma vizuri kabla ukatekate, ndio pia usipoteze zingine kwa maji. Ndiyo. So nitasema nyanya wanaweza weka, lakini kama unasikia uko na acidity ama asidi yako iko juu ama uko na ulcers, usiweke nyanya mingi. Unaweka ile kiwango, unaweza weka moja ya ladha tu. Lakini kama kuna nyama hapa, sioni haja ya kuweka nyanya kwa sukuma wiki na umeweka nyanya kwa nyama. Wacha ikae kwa nyama, kwa sukuma wiki ikae hivyo, kwa sababu wenyewe sukuma wiki iko na acid. Kuna watu inachoma kabisa, lakini unaweza weka mboga nyingine inaitwa kanzera. Ukiweka kanzera kwa ile sukuma inapunguza, kwa sababu hii ni kama ni kali, ina sukuma ni kama zikichanganyika zinakuwa base. So inaacha kwa ile ukienda sokoni unapata ni kama sukuma imetolewa na roots. Hiyo ni kanzela sasa. Asante kwa hilo. Na ukiwa umezungumzia nyanya, naelewa tunapoenda kwenye sherehe, tuko kwenye msimu wa sherehe, kuna chakula maalum ambacho kinawekwa pale mezani. Naam. Salad. Tunafaa kuichukua vipi? Tunafaa kuitengeza vipi? Tunafaa kuikula kwa muda upi? Salad ni aina nyingi. Kuna ile salad utapata ni boga, tuseme ni cabbage tu, red cabbage, ikiwa na carrot, mwingine ameweka raisins na ameongeza sukari. Kuna hii ingine utapata ni mboga tu, lettuce, na imewekwa mayonnaise. Na kuna hii ingine utapata tu ni salad ya cucumbers, maybe na nyanya na hiyo lettuce. Salad kwanza, first of all, kama hujui imetengenezwa vipi, usile. Achana nayo. Kwa sababu inaweza kuwa huyu mtu aliyechangamkia kukutengenezea salad hakuosha chochote. Hakunawa mikono. Hakunawa mkono, hakuosha ama hakuosha vizuri. Na unajua mboga haupiki, ile mboga unakula pale, zile vegetables unakula pale haupiki. Ni mbichi. Ni mbichi kabisa. So unafaa kuziosha na maji ina run kabisa, na uoshe vizuri, alafu ukikatakata, hata unafaa kuwa na zile gloves. Kuna gloves za chakula inakuanga ni kama karatasi. Unafaa kuvalia pale mkononi, uoshe vizuri. Si kuenda tuseme unavuta sigara ama umeenda kule chooni, unakuja unatengenezea watu salad na wanakuja wanakula. Kuna tena cabbage pia ukiweka ina mix na oxygen sana, kuna ile harufu huwa inatoa. Ndiyo. Na pia unaona kama inatoa harufu, kuna kitu imefanyika, kuna process imeendelea kwa ile cabbage. Ukikula unaweza ukasokotwa na tumbo. Tena kuna ile mayonnaise tunaongeza, kama daktari tulivyokuwa tukizungumza hapa,
mayonnaise ni ukianza tuseme unakohoa, unaweza wekea watu bakteria kwa hiyo nini, kwa hiyo salad. So ukitengenezewa salad unafaa kuwa very very careful. Ujue imetengenezwa. Ujue imetengenezwa vipi ndio uweze kula. Asante. Naomba mshikilie hapo mtazamaji, hivi sasa naarifiwa tuvuke tuelekee kaunti ya Elgeyo Marakwet tukutaarifu ni yepi mwanahabari wetu Fabian Kibet nayo kuhusiana na mjadala wetu siku ya leo. Fabian Kibet, usukani kwako. Na shukrani sana mwenzangu Josh na kupata kwa njia ile shwari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na hapa niko na mkurugenzi anayesimamia masuala ya afya ya jamii katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Karibu sana ndugu yangu, uko live katika TV47. Leo tunazungumzia masuala yanayohusiana na afya ya jamii na haswa msimu huu wa Kenya wanasafiri, wengine wanakula chakula, shamra mingi katika Kenya. Pengine kwako kama mkurugenzi wa masuala ya afya ya jamii katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, tuanze tu na swali la afya ya chakula, ama kwa lugha ya kimombo ile inaitwa food safety. Actually kwa Kiswahili wanasema chakula ni muhimu kwa afya. Kwako wewe mwenyewe ni nini aswa inahusika na afya ya chakula ama food safety? Kianza kwa majina. Kwa majina naitwa Renison Kimayo Changwony, the County Public Health Officer Elgeyo Marakwet County. You talked about food safety during this festive season, and I, as the County Public Health Officer, I have already put my officers in alert to counteract any emerging challenges arising during this season. Pengine kabla ya hiyo, pengine swali la kwanza tu nikuulize, usalama wa chakula ni nini? Food safety means these are all those measures that are put in place to ensure that all consumable foods that are taken by human beings must observe all those clean practices and safety measures that need to be observed right from handling to consumption. Swali la pili kwako mkurugenzi ni nini umuhimu wake wa afya ya chakula ama usafi wa chakula? Usafi wa chakula ama food safety in general helps us to control foodborne diseases and helps us to see that there is nobody who is getting sick as he consumes a certain food, whether prepared in a family level or during festive seasons. Elgeyo Marakwet kuna shamra mingi na pengine Kenya mzima. Kwako kama mkurugenzi, unangewaambia nini wa Kenya aswa kuhusiana na masuala ya afya ya chakula ama usafi ya chakula? During this season, there is some health activities, ceremonies are going on. Some people are traveling from various places, from Western Kenya, Central, Kisumu, and all other areas. So I need to tell the public that all those foods that are hooked or ikiuswa kirejareja kwa barabara, kando ya barabara ama kwa njia ya kiolela ile pengine haijakaguliwa na daktari, siwezi kusimamishwa. So all those travelers need to avoid those foods which are being sold anyhowly. Pengine kama idara husika katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, pengine kuna changamoto yote yenye mmeshuhudia kutokana na kutotumia chakula kwa njia mzuri, ama ni mikakati gani mmeweka? Some time back we have been getting or experiencing some challenges arising from foods, and most of these foods are those foods which are contaminated, whereby people suffer infections like cholera, some are getting typhoid, diarrhea, and all those sorts of food. And as a county public health officer, we are facing challenges, and I'm putting my officers on alert during this season. Pengine swali la mwisho tukielekea kumaliza bwana mkurugenzi, ni chakula gani ambayo ikishikwa kwa njia yenye haistahili inaleta madhara kwa jamii? Especially foods which are cooked foods which are not properly cooked. That is why we entirely tell people to observe food hygiene principles, right from hand washing, cooking, storage, and even those utensils which are used. They should observe adequate hygiene. So Wakenya wanasema sherehe ni sherehe. Kenyans, because of the poverty level which are now in the country and the cost of the living, these people scramble for food. And as health officers, we need to tell our officers that they should be visiting the festive sites
in advance to ensure that hygiene is being observed. They should inspect the site to ensure it is adequately allowing such ceremonies to go on, especially the issue of water. The water must be safe. The environment must observe sanitation guidelines, whereby each and every area before an occasion or ceremony is done, there should be a provision of adequate hand washing facilities. There should be provision of toilets for the users in that ceremony. Shukran sana bwana mkurugenzi, natumai tumemalizia hapo. Kutoka kwangu Joash, kwa sababu ya muda ni hayo tu kwa sasa. Jina langu ni Fabian Kibet. Thank you very much. Naam, shukran sana Fabian Kibet kutoka Elgeyo Marakwet ukitutaarifu kuhusiana na mjadala wetu siku ya leo. Na mtazamaji, kabla twende Elgeyo Marakwet, tulikuwa tunazungumzia salad. Tunapenda sana kula zile mboga mboga ambazo zimechanganywa wakati wa sherehe, lakini hatujui ni vipi zimetayarishwa. Muhimu sana. Hivi sasa ningependa tuzungumzie swala la pilipili. Kuna dhana kule nje kwamba ukila pilipili wapo chakula si kizuri, basi umejizuia na matatizo ya tumbo. Daktari Benson, wengi wanasema sana kuhusiana na pilipili kwamba iko na uwezo mkubwa wa kudhibiti kuumwa ama kupata maumivu tumboni wakati umekula chakula fulani. Hebu tueleze. Asante sana. Kabla sijajibu hiyo, nilikuwa nataka tu nimalizie na kuongeza kitu kidogo kwa hii maneno ya salad. Ndio. Najua vile Alice amesema ni kwamba hizi ni mboga, matunda ambayo hayajapikwa kwa vyovyote. Ni vizuri sana kuelewa hiyo mboga imetoka wapi. Kwa sababu kama hiyo mboga tuseme imepandwa karibu na tuseme sewage, hiyo inakuhatarisha kwa sababu kuna zile chembe ambazo zitapitia kwa ile mboga, tuseme kama ni cabbage, kama ni sukuma. Na unajua ndio watu wanapenda sana kwa sababu iko na rutuba mingi sana karibu na, ukiangalia hapa kwetu nyuma, ukitembea hapa Dandora na wapi, kwa sababu iko na zile rutuba. Matawi yana afya. Lakini pia iko na ile sumu mingi, iko na chembe mingi ambayo hayastahili kwetu. So ni vizuri kwamba kuelewa kwamba zile vitu ambayo unatengenezea nayo salad, ni vizuri kuhakikisha kwamba zimetoka mahali safi. Ndio. Ni vizuri kuhakikisha kwamba mwenye anatengeneza, vile Alice alisema, amenawa mikono si mara moja, si mara mbili, mara tatu. Mara tatu. Kwa sababu kama na aweze kutumia gloves, kwa sababu nakwambia kama anatumia mikono peke yake, hiyo na pia duration ambayo inakaa, ile muda ambayo inakaa ndio itumike. Ni kwamba inaweza pea wakati, bakteria inahitaji wakati fupi sana, kwa sababu hii unajua vegetables na products ambayo ya maziwa hapo ndani inasaidia kwa haraka sana bakteria kumultiply. Na ndio maana there is a lot of publications associated with the salad and infections, particularly salmonellosis, another foodborne E. coli, another foodborne diseases. So wacha nirudi kwa hii swala ambayo pilipili. There is no scientific proof kwamba pilipili inaua chembe bakteria ambayo iko kwa ile mutura unakula. Ndio. Tuanzie hapo. Kwa sababu pilipili ingekuwa inaua, ingekuwa imetusaidia sisi pia kutengeneza dawa kutoka kwa pilipili kuua hii chembe. Ndio. Lakini hakuna dawa inatoka pilipili ya kuua hizi chembe. Pilipili chenye inafanya ni kwamba inafanya ile kitu inaitwa inflammation. Ndio. Local inflammation along your system, your GIT. So of course hiyo iko na umuhimu yake. Pilipili pia iko na vitamini mzuri sana kwa mwili, inaitwa vitamin C. Lakini hakuna, there is no scientific proof kwamba inasaidia kuua viini
katika hii chakula ambayo umeila. Labda watu wenye wanatumia, unajua there is something called actually the ecosystem balance. The more you expose yourselves to a certain bacteria or a certain contaminant, the more the body develops some resistance roots to it. Immunity or something like that. So utaweza kuwa unadhani kwamba ni pilipili inakusaidia, lakini mwili yako ndio imesaidia kwa sababu umesha develop resistance. Lakini kwa ule mwenye anaanza wa kwanza kula mutura yenye iko which is contaminated with pilipili, I can assure you that is a patient already. Yeah, that's a candidate for hospitalization because depending on the level and you know the way mutra and is being handled, yeah, sometimes the level of toxins, the level of bacteria, pathogen load in it is very high. So nataka tu niseme kwamba uhusiano wa viini na pilipili haupo. So wewe kwa hii sherehe ya Krismasi ukienda kwamba useme leo acha ni enjoy kidogo maneno ya mutura na hizo zingine, ati kwamba utatibiwa na pilipili, tayarisha ukuwe na NHIV yako ikuwe tayari. Asante sana daktari. Nirudi kwako Alice Kathuita. Yes, hivi sasa wewe ni mtaalamu wa masuala ya lishe. Yes. Na mara nyingi na nikisikiza pia wale washauri wengine wanasema tukule cereals kwa sana, tuachane masuala ya red meat. Tofauti kwa wapi? Well, one of the things itafanya ni kuambie ukule cereals. Unaona ile nyama utaweza kuafford kwa hii economy watu wengi ni red meat. Kwa sababu unaona huwezi sema upimiwe kuku ya 100. Kuku ya mwenyewe umeua, utachukuaje ya 100? Unless tuseme nusu, na hiyo ni mtu willing kukuuzia hiyo nusu. Nyama kuna ya mwenye atasema ya 100, kuna mwenye atasema ya 150. Hata kuna mahali nilisikia 50 shillings. Nyama ya 50, yeah. Sasa hata hawa youngsters watasema unaenda unasema au panya lazima wakufe leo ndio ununue ya 50 juu utaki kusema ni nyama ya 50 unataka. Lakini serious kuna tuanze na njahi. Watu wengi hawapendi jahi. Ukienda sherehe mostly za watu wa Mount Kenya kuna njahi. Watu wengi wataruka njahi achukue hizo vitu zingine. Mimi ni mmoja wao. Yes. Kwa sababu sisi wengi tunasema inaonja disappointment. I don't know. But si unasikia inaonja mchanga? Iko na iron mingi sana. Iko na kuna ukionja kwa mdomo, wacha harufu sasa ya maharage, inaonja mchanga. Ni kama iko na iron mingi sana. Actually is the highest cereal in iron. Kuna kamande. Si watu wengi wanapenda kamande. Kamande is lentils. Pia iko na iron mingi. Na remember all of these cereals ni source of protein. So ni plant proteins juu kuna animal protein. Yes, unapata iron, but now bioavailability yake ile conversion iko slow kidogo kuliko hii ya nyama ya animal product. So cereals zinakuja ziko na fiber, ziko na protein na pia ziko na hizo iron, vitamins and minerals zenye ziko kwa hizi cereals ziko juu sana. Ndio watu wanaambiwa wakule hizo na ni kwa sababu watu wengi, kuna watu wako na lifestyle conditions like diabetes, pressure, cholesterol, but they don't know. Unajua by the way, unaweza kuwa, that's why they are called lifestyle. Unaweza kuwa uko na sukari hujui until the day utapata unaenda choo mara mingi na hata maybe ujielewi, unafikiria ni maji umetupatia hapa. Kuna mtu pressure iko juu but haiko juu sana, so hata jua until that time maybe kichwa itamuuma, aende hospitali apimiwe apate yako na pressure. Ndio maana we will discourage most of watu kukula nyama sana kwa sababu they'll go for red meat which is affordable. Juu samaki maybe ile ndogo sana ni ya 100.
ama ya 200. Ni ngumu upate samaki ya 50 unless ni hizi balls kuna venye wanazitengeneza. Na kama hauko mahali sasa kwenye zinatoka, uko huku Nairobi ni expensive kidogo na si kila mtu ataweza. Si kila mtu atapenda omena kwa sababu wengine watasema iko na harufu. Si watu wote wanajua kuzipika isipokuwa wenye wanajua kwenye wanazipata au wanajua kuzipika. Ukifunzwa na mtu anaelewa utaweza, kwa sababu ningesema kula omena kwa sababu 1, watu arthritis itakusaidia. Iko na omega 3 inakusaidia mpaka kuweka hiyo grease ya joint bado unaendelea kuwa nayo na ni a source of protein. Unaona? Lakini sasa cereals is accessible. Kuna dengu ya green gram, kuna kamande, kuna jahe, kuna mbosho. But sasa watu wengi wana complain wanaharibikiwa na any type of bean, wanataka yellow, but yellow bean is a bit expensive. But mi usema kula hizi cereals, soak them overnight. I'm talking of jahe and bosho, and then when you're boiling them during the day, boil the first water, uimwage, alafu hii uweke carrot hapo ndani yenye imeoshwa vizuri lakini usipil. Itakunywa at least a little bit of gas. Yeah, mtutu mwenye nitasema hizo cereals because they are legumes asi overdo ni mtu ako na shida ya kidney, kwa sababu pia inatengeneza hizi ureas na ndio hizo sasa zinaleteanga mtu shida. Yes. Ndio. Asante sana Alice Kathuita, mtaalamu wa masuala ya lishe. Nick, umesikia, endelea kula omena ndugu yangu. Mambo yatakuwa chonjo. Nick ni mwelekezi wangu. Daktari, tumezungumza mengi sana kuhusiana na nyama na najua hivi sasa tunaendelea kuchinja na tutachinja mpaka Januari kabla masuala ya karo yaanze kuingilia kati. Ushauri wako ni upi kuhusiana na tunavyovichinja? Kuanzia namna ambavyo tunavipata kutoka sokoni, wengine wamevifuga, tufanye vipi ili tuhakikishe tuko na viwango bora vya nyama hii? Najua umelizungumzia pale lakini sasa kwa kina tueleze. Asante sana Josh. Wacha nitangulize kusema namna hii kwamba ni vizuri kuhakikisha kwamba nyama ambayo umeipata ama ng'ombe yule ni yule ng'ombe amefugwa vizuri. Yule ng'ombe ambayo hajapata ama mbuzi ama kuku ambaye hajakuwa na hizi viini kwa mwili, kwa sababu kuna zile magonjwa ambazo unapata kwamba saa nyingine zinatudhuru directly. Magonjwa kama anthrax na yote. Kuna wakati ambao kulikuwa na sherehe moja kule Kericho na ikakuwa kwamba kumbe walichinja ng'ombe ambayo kumbe ilikuwa na viini. Ndiyo. Na ilisababisha hasara kubwa sana katika kijiji hicho cha Kericho. Ndiyo. Watu karibu zaidi ya 30 walilazwa, wengine wakafariki. Na ilikuwa ni kitu kubwa sana. Wacha niseme hivi, tukiwa sherehe, kuna sheria ambayo lazima tufuate katika vile tunaitoa, vile tunafaa kuiweka, vile tunafaa kuchinja, vile tunafaa kutengeneza, na ni nani ambayo anafaa kufanya hii maneno yote. Sheria imeweka bayana kabisa. Kwanza tuanzie kwamba yule ng'ombe ama mbuzi ambayo imetoka kule malishoni anafaa kukaguliwa kwanza kabla ya kuchinjwa. Ndio. Ili kuona zile ako namna gani. Unajua mbuzi haongei, anaonesha tu kwamba mimi naumwa na mguu na atembei vizuri. Ama yule, na unapata kwamba wakulima wengi wanauzanga wale ambao wameona ako na tatizo kidogo. Wale wanafifia ndio akuondokea. Wanasema wacha huyu aniondokee. Wale wanaosafiri ndio wale tunawafikiwa nayo. Ndiyo. So ndio inakuwa sasa vizuri kwamba ndio wale practitioners wako pale. Ndiyo. Ili waweze kuangalia kwamba kuzuia. Kwa sababu magonjwa, tuseme ni magonjwa wako nazo, inaweza kuwa inatufikia. Namba ya pili ni kwamba inafaa kuchinjwa na wataalamu ili kufanyiwa kitu inaitwa inspection.
ng'ombe inaweza kuwa haionyeshi kuku nje, lakini ndani inaweza kuwa na shida. Unajua kuna viini pia si yote ambayo yanaonyesha zile signs. Kuna hata vitu zingine ambayo itatudhuru sisi pia isipotolewa. Unaweza pata kama liver inaweza kuwa na vitu you know, hizi viini ambayo zimejaa pale kama flux na nini ambayo lazima pia zitolewe. Kuna zile ambazo pia hazijaonesha, lakini kuna kitu ugonjwa inaitwa TB inasababishwa na inaitwa Mycobacterium bovis ambayo huwezi ona, lakini ukila ile nyama ama ukiguza ile nyama, wewe kwa mkulima ama mlaji haujui, kwa sababu iko na vitu ndogo ndogo ambayo itakuwa imekuwa huko ndani. Kwako utaona tu si ni vitu ya kawaida inaweza tolewa, lakini mle ukifungua ama ukiguza ndio sasa unaweza pata hizo viini. Ndio maana lazima ikaguliwe vizuri ili ionyeshe kwamba hii ipite ilwe na Wakenya, ama kutoka hapo haiwezi you know, it gets condemned. Ya tatu sasa ni kutoka hapo ni imeshachinjwa. Na kuchinjwa haichinjwi nyumbani. Naona watu wengi sana wanasema wanafaa kuchinja nyumbani. Haifai kuwa namna hiyo. Inafaa kuwa katika zile ambayo imetengwa na serikali. Inaitwa slaughter slabs, slaughter houses. Inafaa kuchinjiwa pale. Nimeona watu wengi pia wanasema ati unaita tu mtu yeyote. Unajua kuna hata ule daktari wa kijiji ati huyo ndio sasa anakuja mtaalamu wa kuchinja na kukagua. Na hiyo ndio vile ilisababisha hiyo hasara kubwa sana kule Kericho, kwa sababu waliita tu, wanasema ni ule daktari huko wa kijiji. Huyo amekuwa akitusaidia, so tuangalilie nyama, na hapo ndio ikaleta hasara kubwa. Hawezi angalia nyama kwa macho. Hawezi, ajui. Huyo ni quack, ajui. Actually ni watu wanafaa kushikwa na kustakiwa kwa sababu wanahatarisha sana maisha ya Wakenya. So wale ambao wanachinja wamepewa cheti maalum na serikali, na nataka tu ni wasihi wa Kenya kwamba ule mtu unaita, especially watu wa sherehe, unaita wakukagulie nyama, hakikisha amekuonesha kwamba hiyo karatasi ya serikali ana cheti. Bila hiyo ujue kwamba uko hatari na unaweza ua watu wengi sana kwa sherehe yako. Ndio maana inafaa kuwa kitu ya muhimu sana. Kutoka hapo sasa ni kuangalia kwamba ushachinja. Hii nyama unaiweka namna gani? Ni nani ndio anashughulikia hii nyama? Unapata karibu saa nyingine kijiji mzima ndio inakatakata ile nyama. Mwingine ako mgonjwa, mwingine ako na TB, mwingine ako na anaendesha, mwingine anakohoa, lakini ako tu pale anasaidia kijiji na wewe kama Joa sasa unaenda pale unadhani umeburudika na nyama mzuri, na kumbe ni madhara. So inafaa kuwa ni kuangalia kwamba ni nani ndiye anashughulika na hiyo sekta ya kutengeneza, kuweka na kutengeneza. Zingine unapata baada ya kuchinja, labda kweli wameenda kuchinja kwa kichinjio, lakini mahali wanakuja kuweka ni balaa. Wengine unapata wanachinja karibu siku 3-4 ndio ikue sherehe, wanakuja kuweka kama fridge ati sasa ndio ikae ingojee sherehe. Na kuwa kama saa hii yenye tuko na blackout kidogo hapa na pale, ndio utapata kwamba kwa fridge kuna kuanga na bakteria, especially in Staphylococcus yenye stima ikipotea kidogo imekuwa tu kwa ile nyama. Dudu wanafurahia. Imekuwa kwa ile nyama, imezuiliwa na baridi isi multiply. Lakini stima ipotee kidogo,
ipate joto kidogo, inatoa kitu inaitwa toxins. So hata ukienda kutengeneza hiyo nyama already iko na toxins, ishaharibika. So ile pia vile nyama inatengenezwa ni ya muhimu tena zaidi. So wache katika sherehe yako sekta ya nyama kwanza. Afadhali hata ile ya ugali, ile ya nini, ile yote hiyo si ngumu, lakini inahusu nyama ni kwa sababu nyama ni inaitwa iko na media mzuri sana ya bakteria ambayo ina multiply haraka sana. Asante, shikilia hapo. Alice, Yes. ujumbe wako wa mwisho, ushauri wako ni upi kwa Wakenya? Na pia ujumbe wako wa Krismasi kwa Wakenya? Ningetaka kuambia Wakenya tujichunge sana, maana nitakaa nikirudia you are what you eat. Ile pombe unataka kwenda kunywa, chunga usije ukanywa sana iwe inakudhuru na ujijui. Ile sherehe unataka kwenda kula nyama, chunga ni nyama aina gani. Tumeongea mengi, tumezungumzia kuhusu salad, nyama, cereals, hizo zote. Na tumezoea tukienda sherehe, ningetaka kusema hapa sana, tunaekewa ile nyama, mchele, mboga, nini, alafu watermelon hapo. Ukikula hii chakula yote na watermelon, wacha kuchanganya watermelon na chakula. Kwa sababu hiyo yote ina cause malabsorption vile watermelon Mungu ameiumba. Kwa hivyo kula matunda kabla ya chakula, ama ukila chakula kaa dakika 30 kabla ule matunda. Ndio. Ujumbe wako wa Krismasi? Nawatakia kila la heri, muwe na Krismasi njema, na wale watawakula sana tupatane Januari. Asante. Daktari, ujumbe wako wa mwisho na ujumbe wako wa Krismasi kwa Wakenya? Kwanza niwatakie Wakenya wote Krismasi njema ya furaha, lakini pia nataka ni kuwawarn wale ambao wataenda kuindulge sana kwa ile vitu ambayo tumeongelelea hapa. Kama ni wewe unataka kunywa sana na kula nyama sana, kisha NHIF yako inafanya vizuri. Ili ukija Januari ikuwe kwamba kama utapata shida, hakikishe kwamba uko na ile medical cover ambayo utaweza kujisaidia nayo. Lakini cha muhimu ni kwamba tuhakikishe kwamba tunakula chakula safi. Tuhakikishe kwamba zile ambayo tunaipata ni chakula ambayo unaweza jua imetoka wapi. Na ya mwisho ni kwamba hakikisha umela nyama ambayo imekaguliwa. Hakikisha kwamba ile vitu yote inaingia kwa mwili yako, unaweza hakikisha kwamba ni chakula safi. Ya mwisho ni kwa serikali za kaunti na serikali za kitaifa. It is known and it's now a fact that the lifestyle diseases, cancer has overtaken as the highest killer in our country. It is time to do and to action. As we speak now, we have more than 5,000 slaughterhouses and slaughter slabs in our country, manned by around 3,000 practitioners. It tells you that there are about 2,000 slaughterhouses and slaughter slabs that we cannot account for the source of meat that are coming from these places. So it is my urge also to the government, the counties particularly, to ensure that they hire more medical professionals, the veterinary practitioners, the public health practitioners, so that we are able to tackle all these infections at source, at the primary level. Asante. Shukran sana. Mtazamaji, hawa wamekuwa wageni wetu, Daktari Benson Kibore ambaye ni mwenyekiti wa wale ambao ni maafisa wa kukagua nyama kwa sana na vile vile kuhakikisha magonjwa